Well, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ we will study about electric field lines or electric lines of forces, both mean the same. Now, you all know if you have a charge, then there is a space around this charge in which a test charge ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ +1 ಕೂಲಂಬ್ ಚಾರ್ಜ್ can experience a force. So that space will be called as electric field ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. Now let me have say a positive charge. That means Q is greater than 0. So Q is greater than 0 means the charge is positive. Now due to this positive charge, if I place a unit positive charge in the electric field at some point, then naturally this unit positive charge gets repelled along the direction shown in the figure. Now instead of this point, if I transfer this 1 coulomb charge to another point in the electric field, even now the charge gets repelled, but along the different directions shown in the diagram. And if I transfer this 1 coulomb charge to this point, say, now, even now this gets repelled, or the direction of repulsion, similarly, I can draw many such lines along which a unit positive charge in the electric field due to the given charge experiences a force. These are not only the lines. Iste lines alla, I can draw hundreds of such lines. One micro tip pencil tagondre, I can draw hundreds of such lines. In fact, thousands of such lines. ಈ ಎಲ್ಲ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ you call it as electric field lines or electric lines of forces. This is due to a positive charge or Q greater than 0. Now if you take another charge which is less than 0, andre negative charge idre, then this test charge placed at this point, say, will get attracted. So this is the line showing the direction of the force of attraction of a test charge towards this charge which is negative. So ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ the direction of the force experienced will also differ. So these are the lines. I can draw many such lines. These are some sample lines. ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲವು sample lines ಅಷ್ಟೇ. So these are the electric field lines due to a negative charge or the charge less than 0. So then the definition of electric field lines or electric lines of forces is this: they are the imaginary lines in an
electric field due to the given charge along which a unit positive test charge tends to move. So what are electric field lines? Electric field lines are the imaginary lines in an electric field due to a given charge along which now tagondiradolla test charge. Therefore, a unit positive test charge tends to move out prayatna padutte. Supposing if it is free to move, it moves. Free ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮೂವ್ ಆಗಕ್ಕಂತೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೆ. Therefore, tends to move ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ. These are the electric field lines due to a charge which is positive. These are the electric field lines due to a charge which is negative. So, ಇದು case 1, Q greater than 0. In the case 2, Q less than 0. ಹಾಗೆ case 3, if you have an electric dipole, dipole ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, system of two charges of same magnitude but opposite in nature at a fixed distance between them. Now one test charge na illitre, so test charge means positive unit charge. Then this charge plus Q will repel, minus Q will attract. Naturally the test charge will tend to move like this. Supposing if I place the charge here, this charge repels, this attracts, therefore this moves along the path like this. ಇದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಟ್ರೆ again this charge repels, this attracts, therefore the field line will be like this. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇಟ್ರೆ now the field line will be more curved like this. If I place it on the other side, the field line will be more curved like this. So I can draw many such lines. ಈ ತರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಹಾಕಬಹುದು. So these are all electric field lines. I can draw many such lines like this. These are the electric field lines due to a dipole. Supposing if I place the test charge here, ಈ test charge ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಟ್ರೆ naturally this will repel along this direction. Supposing if this test charge is placed here, it gets attracted along this direction. So these are the electric field lines due to a dipole. So due to positive charge, the second case is due to negative charge. The third case is due to an electric dipole. Now, the study of these electric field lines has some importance. What is the importance? Let us try to understand. Before that, we will list out the properties of electric field lines. So, electric field lines, the properties are now first to list out. So, what are the properties? Properties of electric field lines. So what are the properties? So one property, ನೀವು ಮೂರು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. In the first case,
Positive charge ತಗೊಂಡಾಗ electric field lines were moving away. Negative charge ತಗೊಂಡಾಗ electric field lines were closing in towards the charge. ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದೇ ತರ ಡೈಪೋಲ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ನಾನು I will put it in words. The field lines diverge ಅಂದ್ರೆ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ from the positive charge and converges ಅಂತಂದ್ರೆ ಹತ್ರ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ towards the negative charge. So this is simple. So this is very simple. The field lines diverge from positive charge and converge towards the negative charge. Very simple. Second, one positive charge, supposing there is an electric field, ಯಾವುದೋ ಒಂದು electric field ಇದೆ. Due to a charge, this is the electric field due to a charge. Electric field ನಾನು test charge ಇಟ್ಟರೆ, that test charge cannot move in two directions simultaneously. ಇಲ್ಲಿರೋ ಚಾರ್ಜ್ ಇದನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದೇ ಸರಿ ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದು ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. And you all came to know that electric field lines are the imaginary lines along which a test charge moves. Therefore, ಇದು ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ there cannot be intersection of electric field lines. So electric field lines intersect ಆಗೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. So second, no two electric field lines can intersect in the electric field. So this is the second property. The first property, the field lines diverge from the positive charge and converge towards the negative charge. Second, no electric field lines can intersect in the electric field. Third, now I will give an example. Sorry, ಒಂದು ಡೈಪೋಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. You have a dipole. Okay. So you draw many field lines. So let us take two sample lines. Your sample line ತಗೊಳ್ತೀನಿ. This is the point. So ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ P. Point P is in the electric field due to plus Q and minus Q. That is dipole electric field and point P. And this is the electric field line passing through point P. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್, this is the tangent to the electric field line. ಈ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ it will give you the direction of electric intensity in the electric field. ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಗೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್. ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. So the third point is the tangent to the electric field line in the electric field is the direction of
electric intensity. So this is it. So on the point ಅಲ್ಲಿ ನೀವು tangent to the field line ಹಾಕಿದ್ರೆ that will give you the direction of electric intensity. So the third important property. Fourth property ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಈ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಮೂವ್ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ರೇರ್ಲಿ. ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಫೋರ್ತ್, ಓಕೆ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೆಷರ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದೂರ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಲೈನ್ಸ್ ದೂರ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ದೂರ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ದ ಲೈನ್ಸ್ exert lateral pressure ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ on each other. So this is the fourth property. Now the fifth property ನೋಡಿ, ಈಗ I have a charge, say plus Q charge. I draw many number of field lines without intersecting. You want micro tip pencil ತಗೊಂಡ್ರೆ you can draw hundreds of such lines. In fact, thousands of such lines intersect ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. Care should be taken that no two lines intersect. So we shall take some sample lines. ಹಾಗೆ ಸ್ಟೋನ್ ಬರಿಬಹುದು. I take some sample lines. I select 2 points, one point A, the other point B. In the same electric field due to the same charge. So imagine that I have some area here surround the point A. ಇಲ್ಲಿ the same area. ಏರಿಯಾ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಸುತ್ತ ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನೋ write it in a color chalk so that you can differentiate. So point A, point B. Okay. Point A ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಾನು ಏರಿಯಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ B ಸುತ್ತ ಅಷ್ಟೇ ಏರಿಯಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ಫೇಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Now we will count the number of field lines surrounding the point A. So area surrounding the point A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In fact, 9 ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಏರಿಯಾ ಇದೆ. 1, 2, 3, 4, 5. A ನಲ್ಲಿ 9 ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್, B ನಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 5. ಯಾಕೆ? ಪಾಯಿಂಟ್ B ದೂರ ಇದೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ A ಹತ್ರ ಇದೆ. ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಹತ್ರ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ದೂರ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ. E1 is greater than E2. Field lines at A is more, field lines at B is less. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. The words are like this: electric field lines are crowded, crowded, crowded in the region of higher electric intensity. Crowded, ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. And rarely, ರೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೂರ ಅಪರೂಪ, ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ರೇರ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್
in the region of lower electric intensity. Okay. So supposing if somebody represents two field lines, two fields, electric field, so e taraf close. So this is an electric field. Somebody else will represent electric field like this. Now you can make which is more stronger electric field and which is less stronger, either more stronger. Using this property you can say. Now somebody is asked to write electric field represent madri anta yargo heltare. They represent electric field like this. So this is electric field. Now let me select some 3-4 points here. Point A, point B, point C. Point A, point B, point C are 3 points in the electric field. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, electric field lines are crowded in the region of higher electric intensity, rarely distributed in the region of lower electric intensity. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಎಲ್ಲೂ ಕ್ರೌಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ರೇರ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ತರ ಇದೆ. Then what does this represent? Point A electric intensity E1 ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, intensity E2 is at point B, E3 is at point C. Naturally E1, E2, E3 are equal. Crowding ಇಲ್ಲ, rarely distributed ಇಲ್ಲ, one point ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟೀಸ್ ಸೇಮ್. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಹೌ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ವರ್ಡ್ಸ್? ಸೊ ಇನ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ electric field, the field lines are parallel and equally spaced. So in a uniform electric field, the field lines are parallel and equally spaced. Now the seventh property of electric field line. So what is the seventh property? ಈಗ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ. Let us say this is a charged conductor, spherical conductor which is charged. To draw a field line, I need to place +1 coulomb. This charge repels this. This is the field line. This charge repels. This is the field line. So you see that the field lines are originating from the surface of the conductor. Conductor na surface in the originate ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. There is no chance that the field line can enter into the conductor. This is not possible. The field line has originated from the surface of the conductor. It cannot enter into the charged conductor. So field line ಎಲ್ಲ ಶುರುವಾಗೋದು surface of the charged conductor ಇಂದ, ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. So that is one more property. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು property of electric field line. So what is the seventh property? The field lines due to a charged conductor originates from its surface and cannot
enter into the conductor. This is it. So these are the important. You can list. ಹಾಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. You can list some 10 more properties. ಇನ್ನೂ ಒಂದು 10-12 property you can go on adding. So, but for the further course of study, so ನೀವು ಮುಂದೆ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸಾಕು. These are the properties which are sufficient for you to understand the next course of your study. So 7 properties you remember. Let me repeat it. The field lines diverge from positive charge and converges towards the negative charge. No two electric field lines can intersect in the electric field. ಅಕಸ್ಮಾತ್ intersect ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ intersecting point ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟರೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ then you get the direction of electric intensity at that point in the electric field. Third, you know that one electric field line ಇನ್ನೊಂದು electric field line ಚಾರ್ಜ್ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ the lines exert lateral stress on each other ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay. Fifth, electric field lines are crowded in the region of higher electric intensity. Intensity ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ electric field lines ಹತ್ತತ್ರ ಇರುತ್ತೆ and rarely distributed, ದೂರ ಇರುತ್ತೆ in the region of lower electric intensity. Intensity ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗಲಿ. 6. In a uniform electric field ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಇದೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ವೀಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ the field lines are parallel and equally spaced. And ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗೋದೇನೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ, ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ field lines cannot enter. So these are the 7 important properties of electric field lines. Based on this, the next concept that you are going to study is electric flux. So flux ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡೋಣ.